delighted to be able to welcome our chief guest today, His Excellency, the High Commissioner for Pakistan and Mrs. Chowdhury. And so it is that we shall follow with our customary practice of inviting a few people here present to join our chief guest in the ceremonial lighting of a lamp as part of our inaugural. So we'd like our chief guest to be joined by His Excellency Justice Veeramantri, Justice Dheeraratna. We would also like to request Air Vice Marshal R. Arundavanathan, the Deputy Chief of Staff. We would like to invite Mr. Deepal Suryarachi, Mr. Vijita Yapa, Justice Amir Ismail, and the President of the Foundation, Mr. Kasun P. Chandaratna, Mr. Tilak Kuruvita Bandara, Mr. Vidyaran, and also Captain Javed Alim to please participate in the lighting of the lamp. We include the Secretary to the Foundation, Colonel Hulugalla, also amongst those lighting the lamp. A regular event, however, it has its beginnings in the year 1993, when a trust was formed that would be in a position to continue recognizing acts of bravery on the part of civilians. And obviously this is something different to the kind of heroism or bravery that is usually associated with in times of conflict with the armed forces. So now it is still to be recognized by an act of parliament, but since 1993 it has been an event that has been conducted, starting on the 1st of May 1994, when by the river at Kalutara, there was the first award ceremony, and a gold medal and silver medals for civilian bravery was introduced in that very year. And so that was a significant start. The Carnegie Hero Fund of the United States, which completed 102 years recently, was the initial contact of Mr. Chandaratna and provided a lot of expertise or support and advice on how it might be possible to continue awarding such honor to people from among the common masses of Sri Lanka who have performed outstandingly in recognition of the humanity of their neighbor. Justice Dheeraratna became the first life member of the organization. Another learned judge, Justice Parinda Ranasinghe, was the patron of the foundation till the year 2000. And currently, the patron is His Excellency Justice Veeramantri. I might also mention that the Royal Humane Society of the United Kingdom, the Royal Society of Australasia, of Australia, and the Carnegie Associations in Europe have also been very supportive of Mr. Chandaratna in keeping this program here at the local level in Sri Lanka going on. Then a former High Court judge, Oliver B. Veerasena, functioned as the chairman of a panel of judges who would select those who were due to be recipients. And he served in that capacity till the year 2002. Currently, the panel is under the chairmanship of Justice Amir Ismail. It was also interesting that there was a significant move forward when the Prime Minister of the time, in the year 2004, declared the gold medal for civilian bravery under a name. The name was the Lord Budal Award. This was harking back to something that happened in the 10th century when Lord Budal was responsible for saving the life of the king of the time, namely King Vijayabahu. And so a copper plate
recognizing Lord Buddha and the signal honor that was awarded him in the 10th century is to be found even today in the Colombo Museum. And that's the only record ever from the 10th century until more recent times that any civilian has been recognized by the state. The first time was then. And so therefore it was significant that in 2004, the incumbent Prime Minister at the time did suggest and accept that there is now a state honor or a state recognized honor for civilian bravery, such as the Buddha Award or the Buddha Na Award, as we say in Sinhala. And also a flower, that's the Deris paviflora, also known as the colour flower, has been declared by Sir Arthur C. Clarke on that same date in 2004 as an appropriate symbol of civilian bravery. And as a matter of additional interest, the colour flower was the name that was given to a famous waterway in the North Central province, the Kala Oya. So this colour flower at least has been known from the time of King Dhatusena in the 4th and 5th centuries of the Common Era. So it's had a long history. So that colour flower is now associated with civilian bravery and has become a symbol of this event. And also there was a significant move forward when, on the previous occasion, namely last year, and also the second time will be this year, when the recipient of the award of the gold medal for Asia for civilian bravery was taken along to meet His Excellency the President at his residence here in Colombo. So that was also a significant move forward. So we thought we'll mention all of these things. I'm going to invite my colleague Kamalini to express that in Tamil as well. தேசிய வீர மானிடர் விருது என்று வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வீரமானிடர் மன்றம் இலங்கையில் 1993 ஆண்டு ஜனவரி 13 தேதி நம்பிக்கை நிதியத்தின் மூலம் கசுன் சந்திரன் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது. பாரதூரமான உயிர் ஆபத்துகளின் போது தைரியமாக மனித உயிர்களை காப்பாற்றிய வீர மானிடர்களை கௌரவிப்பதே இந்த மன்றத்தின் கொள்கையாக அமைந்தது. முதலாவது விருது வழங்கல் 1994 ஆண்டு மே மாதம் 1 தேதி களுத்துறையில் தங்கப்பதக்கம் மற்றும் வெள்ளிப்பதக்கம் வழங்கலோடு நடைபெற்றதாக அறிய முடிகிறது. அன்று முதல் ஒவ்வொரு வருடமும் தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து மற்றவர்களை காத்தவர்களுக்காக கௌரவம் விருது கொடுக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஐக்கிய ராஜ்யம், ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா நாடுகளில் இருந்து வீரமானிடர் விருது பற்றிய அனுபவங்களை இலங்கையின் வீரமானிடர் விருது மன்றம் பெற்றுள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. நீதிபதி ரஞ்சித் டீரரட்னா அவர்கள் முதல் ஆயுள் அங்கத்தவராக இதில் இணைந்துள்ளார் என்பது தெரிகிறது. நீதிபதி பரிந்த ரணசிங்க அவர்கள் 2000 ஆண்டு வரை புரவலராக இருந்திருக்கிறார். தற்போது அதிமேதகு நீதிபதி வீரமந்திரி அவர்கள் புரவலராக பதவி பார்க்கிறார். 2002 ஆண்டு வரையும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வீரசேனா அவர்கள் விருதுக்கு உரியவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவை தலைமை தாங்கியிருக்கிறார். தற்போது நீதிபதி அமீர் இஸ்மாயில் தலைமை தாங்குகிறார் என்பதை நாங்கள் அறிய முடிகிறது. 2004 ஆண்டிலே பிரதமராக இருந்த அதிமேதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தங்கப்பதக்கத்தை இலங்கை வரலாற்றில் விஜயபாகு மன்னரை முன்பு ஆதி காலத்திலே காப்பாற்றிய புதுல் பிரபு ஞாபகார்த்த பதக்கமாக அதை அறிவித்திருந்தார். டெரிஸ் பாவி ஃப்ளோரா என்ற தாவரையியல் பூ வீரமானிடர் விருதின் அடையாள சின்னமாக ஆர்தர் சி கிளார்க் அவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதையும் நாங்கள் அறிய முடிகிறது. இந்த வருடம் வீரமானிடர் மன்றம் ஆசியாவுக்கான தங்கப்பதக்கத்தை வழங்குவதன் மூலம் மற்றொரு காலடியை முன்னெடுத்திருக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது. அதோடு இந்த விருதுகளை பெறுகின்றவர்கள் அதிமேதகு ஜனாதிபதியை
வீரமானிடர் விருதுகளை பெற்றவர்கள் நேரிலே சந்தித்து வாழ்த்துகளையும் பெறுவார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது. We are happy to recognize the presence here of several of the religious dignitaries representing all of the religions practiced here in Sri Lanka. And with that in mind too, and ourselves, it is suggested that we spend 2 minutes in silent contemplation on the basis of each one's personal faith or religious belief, and to respectfully spend 2 minutes in silence in a religious observance. You may wish to remain standing for the 2 minutes. Every year, on this occasion, at the National Civilian Bravery Awards, we have a theme song which has been very specially composed for the awards, and this is now being sung by a group of policemen, all members of the Sri Lanka Police Band, and this is the song. And it is also customary that during the singing of the song, you may wish to remain standing. You may wish to remain standing. සිය පනනොතනා පර පන රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ සිය පනනොතනා පර පන රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ ජීවනේ සැදි මිහිතලයේ නන්නාදුනනා කෙනෙකුනත් පොර බදනා සඳ මරු සමගින් ඔහු පන රකිනට සටන් වදිති ඔබ මානව කරුණාවෙන් මානව කරුණාවෙන් සිය පන නොතකා हर पन रखिना जीवित पूजा उबाई वीरया उबाई सूर्या जीवने सदु विहितलये जीवने सदु विहितलये දෙවියකි අභීතනිසෙකි සීතල දිවියේ වටිනාකම් ඕමිය ගියෙහිද නොමියේ කිසිදා උදාර මිනිසත්කම් උදාර මිනිසත්කම් සිය පන නොතකා हर पन रखिना जीवित पूजा उबाई वीरया उबाई सूरया जीवने सदु विहितलये
ජීවනේ සැදු මීතලයේ සිය පද නොතකා පර පද රකිනා ජීවිත පූජාවෙන් ඔබයි වීරයා ඔබයි සූරයා ජීවනේ සැදු මීතලයේ ජීවනේ සැදු මීතලයේ
soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
we have now the Secretary of the Foundation, Colonel SWMTB Hulugalla, who we now invite to occupy the opposite lectern and deliver words of welcome. Colonel Hulugalla. ස්වකීය ජීවිත ආශාව ගැන වුවද නොතකා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්ව කරුණාව හා දයාව පරවශවම නිස්සරණාධ්‍යාශය පෙරදැරිව වීරත්වය හුවා දක්වමින් උවදුරකටපත් අයෙකුගේ ජීවිතය ගලවා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත්ව එසේ එම උවදුරටපත් අයගේ ජීවිත ගලවා ගත්තා වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට එකී සත්කාර්ය වීර ක්‍රියාව අගැයීම පිණිස ශ්‍රී ලංකාවේ වීර පොදු ජන පදනම මගින් සංවිධානය කර පවත්වන්නට යෙදෙන ජාතික විරුජන සම්මාන උළෙල 2007 සඳහා අපගේ ආරාධනය පරිදි වැඩම කර සිටින අමරපුර ශ්‍රී සංඝරක්ෂිත මහානිකායේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේත් අති උතුම් ආචාර්ය ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් කොළඹ අග්‍ර රාජගුරු ප්‍රසාදීන් වහන්සේත් වැල්ලවත්ත රාමකෘෂ්ණ ආරාමේ ගරුතර පූජක සර්ව රූපානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේත් අල්හාජ් මවිලවි එම් මුස්නි අමීර් පූජකතුමාණනුත් මම මේ අවස්ථාවේදී නමස්කාර පූර්වකව ඊටමත් භක්තියෙන් යුතුව වීර පොදු ජන පදනම වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දින අපගේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තානන් වශයෙන් සැපත්ව සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තානු මහා කොමසාරිස්තයන්පත් එයා වයිස් මාර්ෂල් විශ්‍රාමික අතිගරු ශාෂාඩ් ඒ චෞද්‍රී මැතිතුමා සහ එම ආර්යාව අති මහත් වූ ගෞරවපූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. අප පදනමේ උපදේශක සභාවේ සභාපති විනිසුරු ගරු ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ හිටපු උපසභාපති විනිසුරු අතිගරු සීජී වීරමන්ත්‍රී මැතිතුමා මා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා අභිමානයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. අප පදනමේ උපදේශක සභාවේ සභාපති විනිසුරු ගරු රංජිත් එන්.එම්. දීරරත්න මැතිතුමාත් මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හා වත්මන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සහ විරුවන් තේරීමේ අවසන් තේරීම් මණ්ඩලයේ සභාපති අමීර් ඉස්මායිල් මැතිතුමා භක්ත්‍යාදරයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. අප පදනමේ අවසාන තේරීම් මණ්ඩලයේ හිටපු සමාජික ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ හිටපු මාණ්ඩලික ප්‍රධාන විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් නන්ද මල්ලවාරච්චි මැතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. උත්සව සභාව වර්ණවත් කිරීම සඳහා සැපෙමින සිටින තානාපති නිලධාරීන් කොන්සල්වරුන් මා මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම හද පිරිබැතියෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. උත්සව සභාව සඳහා සැපෙමින සිටින මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකා මැතිතුමා මෙන්ම අනෙකුත් විශේෂිත වූ ආරාධිත අමුත්තන් මා මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධාන එයා වයිස් මාර්ෂල් ආර් අරුන්තවනාදන් මැතිතුමා ඉතා උණුසුම් ලෙස මා පිළිගනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්පතිතුමා නියෝජනය කරමින් සැපෙමින සිටින නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අශෝක විජයතිලක මැතිතුමාත් මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ යුද හමුදාවේ බ්‍රිගේඩිය ආර්.වී. සමරතුංග මැතිතුමාණන් මා මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ වීර පොදු ජන පදනම වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ස්වකීය සහාය උපරිමාන්දමින් අපිට ලබා දෙන කපිතාන් අලීම් මැතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී අපිට එතුමාගේ සැපැමිනීම අපිට ධෛර්යයක් එතුමා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. උත්සව සභාවට සැපෙමින සිටින දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු
ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු මේ අවස්ථාවේදී මා සුහදව ඉතා උණුසුම් ආකාරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිමිද හමුදාව හා පොලිසිය නියෝජනය කරන නිලධාරි මහත්වරුන් සහ අප වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කිරීම සඳහා සපෙමන සිටින විවිධ ප්‍රභූවරුන් මේ අවස්ථාවේදී මම ගෞරවපූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. අපගේ උපාය මාර්ගික සහකරුවන ඊගල් රක්ෂණ සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක තැන්පත් දීපාල් සූර්යාරච්චි මැතිතුමාන් හදපිරි බැතියෙන් පිළිගනු ලබනවා. ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ සපයන, රජත මුද්‍රිකාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ සපයන සහ රජත මුද්‍රිකා සඳහා විවිධාන්දමින් දායක සපයන විජිතයාපා සමූහයේ අධිපති විජිතයාපා මහතානන්, HSBC බැංකුව නියෝජනය කරන මහජන සම්බන්ධතා කළමනාකාරිණී ශිරෝමාඩි ජයවික්‍රම මහත්මිය, සිංහ ශ්‍රී ලංකා සමාගම නියෝජනය කරන මහත්ම මහත්මීන්, සිරෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර් සමාගම නියෝජනය කරන එහි සහකාර උපසභාපති එස් ශ්‍රීකාන්තන් මහතානන් මා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලබනවා. අපගේ නිල ගුවන් සේවයේ වශයෙන් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා එයාලයින්ස් ආයතනයේ නියෝජනය කරන මහජන සම්බන්ධතා කළමනාකාරිණී දේශනීය අබේවික්‍රම මැතිණිය හා එම ආයතනයේම චන්දනද සිල්වා මහතානන්ගේ සැපැමිණීම අප ඉතාමත්ම අගය කරමින් ඒ දෙපළ පිළිගනු ලබනවා. අද දින උත්සවයට සැපැමිණ සිටින මහාචාර්යවරු, ජනාධිපති නීතිඥවරු සහ නීතිඥ මහත්ම මහත්මීන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම මාධ්‍ය ආවරණය සඳහා සැපැමිණි මාධ්‍ය ආයතනවලටද මාධ්‍ය ආයතන වලින් පැමිණි නියෝජිත මාධ්‍යකරුවන් සියලුම දෙනා මා මේ අවස්ථාවේදී උණුසුම් අන්දමින් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම නම් සඳහන් නොකළ මේ අවස්ථාවට සැපැමිණ අපට නන් අයුරින් සහයෝගය දෙන සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ටත් විශේෂයෙන්ම වීර පොදුජන පදනම මගින් ප්‍රදානය කරන සම්මාන ලබා ගැනීමට සැපැමිණි සම්මානලාභීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලල සියලු දෙනාමත් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගනිමින් මා මේ අවස්ථාවේදී මගේ පිළිගැනීමේ කතාව මෙයින් සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. 1993 ජනවාරි 13 වන දිනෙන් ආරම්භ වූ වීර පොදුජන පදනම මේ වෙනුවට පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර ඇත. පදනමේ පළමු පදක්කම් ප්‍රදානය 1994 මැයි මාස 1 වන දින කළුතර උක්වත්ත ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භී ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පොදුජන විරුවන් ඇගීම මේ වන විට 13 වතාවක් සිදු කර ඇත. විනුසුරු රංජිත් එන්.එම්. දීරරත්න මහතා පළමු යාවජීව සමාජිකයා වූ අතර විනුසුරු පාරේන්ද්‍ර රන්සිංහ මහතා වසර 2000 එක් පදනමේ ගරු අනුශාසක වූ අතර මේ වන විට විනිසුරු රාජමන්ත්‍රී මහතා එම ධූරය ඔබවයි. එමෙන්ම මේ වන විට තේරුම් කමිටුවේ සභාපති ලෙස විනිසුරු අමීල් ස්මයිල් මහතා කටයුතු කරනවා ඇත. 2004 ජූලි මාස 14 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරදයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් විරුදන රජත සම්මානය බුදල්නා රජත සම්මානය ලෙස නම් කරන ලදී. තවද 2006 වසරේ ආසියානු විරුජන රන් සම්මානය හඳුන්වා දී තිබේ. එමෙන්ම වීර පොදුජන පදනමේ පුෂ්පය ලෙස කලමල මෙය හඳුන්වා දී ඇත අතර වසර 14 වෙනි වතාවට පවත්වන වීර පොදුජන සම්මානයයි අද පැවැත්වනු ලබන්නේ. And I would like to proceed with our agenda after that brief introduction in Sinhala with regard to the background of the foundation. We'd like to invite the incumbent patron of the Foundation for Civilian Bravery, His Excellency Justice C.G. Veeramantri, for his address. Your Excellency, the High Commissioner for Pakistan, Reverend Sirs, Mr. Chandra Ratna, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a very solemn and moving occasion that brings us together today, because we are here to do honor to those who have far exceeded the call of duty and endangered their own lives, their very existence and all that they have for the sake of giving assistance
to fellow human beings. Now, that is the noblest act that any human being is capable of. And this organization aims at recognizing and rewarding these acts of bravery, which words cannot describe. Now, it was in 1993 that Mr. Chandraratna started this organization, which has gone from strength to strength, and through his endeavors, his dedication, and the assistance of all who have been working with him, he has built it up to a level of international recognition, and it is now ranked among the most recognized institutions of this sort worldwide. It has even commenced an award of a worldwide honor, and it will grow from strength to strength in the years ahead because of this tremendous dedication that lies behind the entire movement. It is also important that acts of civilian bravery should be recognized because customarily military bravery has been recognized. It has been recognized throughout the centuries, but civilian bravery has been very slow in gaining recognition. Now, this is a defect or a lacuna in our system of recognition, which has now been remedied by organizations such as this. It is also noteworthy that on occasions like this, members of all sections of the community participate. There are today representatives of every group in Sri Lankan society, and we all gather together to do honor to those to whom honor is due. This is a wonderful occasion of dedication and recognition, and I congratulate all responsible for it, for the great work they have done. So I welcome you all today. I congratulate those who have done so much to gain recognition for this concept, and I especially congratulate those who will receive their awards today in recognition of the great esteem in which the community holds them all. Thank you very much. Which leaves us now an opportunity to hear another presentation from the lectern on the opposite side. The president of the Foundation for Civilian Bravery has been mentioned several times now in passing, and that's Mr. Kasun P. Chandraratna, and do pay him heed as he speaks. The most reverend religious dignitaries, the chief guest, His Excellency Shashad A. Chowdhury, our guest, the High Commissioner for Pakistan, our patron, His Excellency Judge Veer Mantri, Justice Ranjit Deeraratne and Justice Amir Ismail, Air Vice Marshal R. Arun Devanathan, the Deputy Chief of Staff of Sri Lanka Air Force, representing the Commander of the Air Force, Mr. Asoka Vijay Tilaka, the Deputy Inspector General of Police, International Affairs and Crime, representing the Inspector General of Police, members of Armed Forces and Police, distinguished guests, awardees, ladies and gentlemen. 14 years ago, we dedicated ourselves to this righteous task of recognizing civilians as heroes for the first time in this country. We introduced the Gold Medal for Civilian Bravery to this country. We introduced the term Virujana to Sinhala language. We introduced a Sri Lankan endemic flower known as colour flower, declared by Sir Arthur C. Clarke as a symbol of life, representing civilian heroism for our country as well as the rest of the world. We named Gold Medal as a medal of Lord Buddha, who was long forgotten, similar to the unsung heroes of the wild. We have observed that the heroes recognized by us so far are not from any university. They have not been rich enough to buy a car, nor are they members of the high society. They are ordinary people of our land. They have one common link: they risk their lives to save another. Ever since the first ceremony in 1994,
Many eminent citizens of this country, such as our patron, His Excellency Judge Veer Mantri, have supported us in our aim to recognize such heroism. Representatives from overseas sister organizations have encouraged us and stood with us, and some accepted our invitation and journeyed long distance to be with us. The work of the foundation progressed. We did not worry about resources and instead focused on our objectives. We did think nationally initially, but extended our vision internationally. We admired, encouraged, and honored self-sacrifice, opposing selfishness. This year, our progress was not a walk on a bed of roses. Our nation, to endure peace and prosperity, has to choose a path of tolerance and equality, which is generally a painful pursuit. We are fortunate that an inspiring and encouraging audience like you has helped us for the last 14 years, in many ways, to move the concept and the institution forward without fear or favor, without discrimination or distinction. To enlighten you of today's heroes, one striking feature is that most of the awardees are related to the person they saved, which has not been the case previously. There is a case of schoolboy, 11 years of age, who saved his mother, and another case of a man who saved his wife after a fierce fight with a crocodile. I believe these heroes remind us of the duty of a husband who stood by his wife and the duty of a son who saved his mother. To save their dear ones, they risk their own lives. As public-spirited citizens, there is an opportunity to help the hero who fought with the crocodile to sponsor an artificial limb for his wife, as she lost her right arm consequent to the attack by the crocodile. We presented the international award last year, but this year we have failed to do so. The reason is we could not get a reliable contact from those countries. It was due to the efforts of Royal Human Society of UK that we were able to present the international award, the gold medal for civilian bravery for Asia last year. They are continuing in their efforts in trying to get contacts through the British embassies in those countries. To conclude my speech, let me remind the audience the point Professor Carlo Fonseca, our guest speaker last year, was trying to drive home. He told us, unlike in other situations, these heroes are not winners. They do not reap. They are often losers. In fact, sometimes losers of life, they are only possession. Exceptionally this year, the awardees are winners as they have saved their own family members. The fact that they are losers, perhaps, is the best identifiable characteristic of a civilian hero. We are the members of a civilization running back to 2,550 years. That is why the need arises to make the civilian heroes winners on this platform, paying our regard, giving our respect, and bestowing honor. An ideology so familiar to us, cherished in the 10th century by the great King Vijayabahu, which should be presented as a gift of ours to the world at large, excelling as a polished gem from the Sri Lankan soil. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I most humbly assert to you that a stage is set since 1993 for those who hitherto have not been sung for their selfless sacrifice to march forward as princes of peace all the way through this audience of good reputation. A stage is set for Sri Lankans to sit and meet as a nation in unity and peace, without racial
linguistic or religious distinctions or bias. Life is most precious. These civilian heroes today risk their own lives, very often their only possession. Compare this to ourselves, to any of us. Their conduct is a reminder of this basic, simple truth. Life is most precious. Thank you. As has already been mentioned, the Foundation for Civilian Bravery has a strategic partner in Eagle Insurance. And we'd like to invite the Managing Director of the company, Mr. Deepal Suryarachi, also now to move across to the opposite end of this stage and address this audience. Thank you very much. Reverend Sirs, Your Excellencies, distinguished guests, the winners of the Civilian Bravery Award, ladies and gentlemen and friends. Human beings always act when they are motivated. Act of motivation inevitably is linked with self-interest. The people who get recognized today are those who have acted, going beyond the norm of acting with self-interest. They have in fact acted in a selfless manner, even setting their own lives in danger. This, in a way, is a wonderful moment of celebrating life, the most precious thing all of us have. As a company who is committed to perpetuate the unit of family, it is our privilege to have got associated with this event for the last few years. We consider very sincerely it a privilege and an honor to help the nation show their gratitude to you, the brave people of this country. අද දින සම්මානයට පාත්‍ර වන විරුජනයන් වන්නේ ආත්මාර්ථයෙන් ඔබට පරාර්ථය වීරත්වය හා මුසුකොට තම ජීවිතය අනෙකෙකුගේ ජීවිතය රැක ගැනීමට අවදානමට ලක් කළ ඔබට ප්‍රණාමය ජාතිය ප්‍රණාමය හිමි කිරීමටයි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සම්මාන උළෙලේ පංගුකාරයෙක් වීමට වසර ගණනාවක සිට අපට ඉඩ ලබා දීම ගැන අප සංවිධායකයන්ට ස්තුති වෙනවා. විරුවනි ඔබට ජාතියේ ප්‍රණාමය ස්තුති. වීරත්වය සර්වදේශීයයි සර්වකාලීනයි. අප අතර සිටින පුද්ගලයන් අද සැලකීමේදී තමුන් ගැන තමුන්ගේ ජීවිතය ගැන තමුන්ගේ පවුල ගැන සලකන පිරිසක් එවන් මිනිසුන් සිටින රටක එවන් මිනිසුන් සිටින ලෝකයක අනුන් වෙනුවෙන් තමන් නොදන්නා නොහඳුනනා පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් කැපවී තමුන්ගේ ජීවිතයේ පරදුවට තබා ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වීමයි වීරත්වය. එවන් වීරත්වය ඇගීමයි විරුජන பதனமே பரமார்த்திய அரமுன். இதுவரை உங்கள் முன் பேசியவர்கள் எல்லோருமே ஒரே செய்தியைத்தான் குறிப்பிட்டார்கள். தங்கள் உயிரை பணியமாக வைத்து தங்கள் உயிரை துச்சமாக நினைத்து மற்ற உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்கு முயன்றிருக்கிறார்கள். தங்கள் உயிரை பணயம் வைத்து மற்றவர்களுடைய உயிரை காப்பதற்கு எத்தனை பேர் முன் வருவார்கள் இல்லையா? இதுவரை இந்த மேடையில் பேசியவர்கள் அனைவருமே தங்கள் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் மற்றவர்களை காப்பாற்றுவதை பற்றி உணர்ந்து நீங்களும் அதே நேரம் தீபால் சூர்யாராச்சி அவர்கள் கூட அதை அழுத்தமாக கூறினார். ஈகிள் இன்சூரன்ஸ் இந்த பணியில் ஒன்றிணைவதில்
தான் பெருமைப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். And now we are poised to be able to present the awards that have been scheduled for this evening. And the first of them is in recognition of a very meritorious act performed by the Venerable Kadavata Saminda Thera of the Vajrarama Aranya. And the detail of the inscription will now be placed before this audience. නමෝ බුද්ධාය. ලෝකයාට උපාරකාර කිරීම උතුම්ම බුද්ධ පූජාවයි. ශ්‍රී ගණ සුගත තථාගත පාදස්පර්ශයෙන් පරම පවිත්‍ර වූ දරණී තලය සුපේසල ශික්ෂාකාමී පරාර්ථචර්යාවෙන් යුක්ත බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේගෙන් සදා සමලංකృత වූවාය. තදන්වයාගත පූජ්‍ය කඩවත සමින්ද සාමණේරයන් වහන්සේ සමස්ත භික්ෂු පරපුරටම ආදර්ශයක් දෙමින් SD පෙරේරා මහතාගේ ජීවිතය බේරා දීමේ පරමාධ්‍යාශයෙන් යුක්තව සිය වකුගඩුවක් ඔහුට පරිත්‍යාග කිරීමෙන් කරන ලද දානෝපපාරමිතා සංඛ්‍යාත විශිෂ්ටතම පරාර්ථ සේවාව සදා අනුස්මරණය කිරීමවස් පිරිනැමෙන සුනිර්මල පූජෝපහාර විරුජනෝදය වීර දානෝපපාරමිතා ස්වර්ණ සටහනයි. මෙම සටහන පාකිස්තානු මහකොමසාරිස් වන විශ්‍රාමලත් එයා වයිස් මාර්ෂල් සෂාඩ් ඒ චෞධරි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ජාත්‍යන්තර යුද්ධාධිකරණයේ හිටපු උපසභාපති ගරු CG වීරමන්ත්‍රී මැතිතුමාගේ අනුශාසකත්වයෙන් 2007 ජූනි මාස 14 වන දින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති 14 වැනි ජාතික විරුදාන සම්මාන උළෙලේදී අමරපුර සී සංඝරක්ෂිත මහානිකායේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහිපාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රදානය කරන ලදී. The Venerable Kadavata Saminda Thera last year in the month of August donated a kidney. He was willing to do this for the sake of Dulanka. As it turned out, when he arrived at the hospital with the intention of donating his own kidney, it was found that he himself was unwell and unsuited to be a donor on account of it probably having a deleterious effect on him. However, he maintained that transplanting his kidney in Dulanka would cause him no problem. And so the doctors proceeded with the operation. We're happy to announce that both the Reverend Saminda as well as Dulanka are both well. வணக்கத்துக்குரிய கடவத்த சமிந்த தேரர் அவர்கள் வஜ்ரராம ஆரண்யாவைச் சேர்ந்தவர். 2006 ஆகஸ்ட் 21 கடந்த ஆண்டிலே தன்னுடைய சிறுநீரகத்தில் ஒன்றை திரு SD பிரேரா அவர்களுக்கு வழங்கியதன் மூலம் தன்னுடைய மாணவ சேவையை உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கின்றார். அதேபோல இன்னும் பலர் தங்கள் உயிரை மதிக்காமல் மற்ற உயிர்களை காப்பதற்கு முயலுவார்கள் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். සඳවතියේ ඔබ
කලේ සිනහව දැකලා රන්ගොය මේ මල් පීදී නැමිලා දෙවැට දිගේ තුරුවැල් සැලෙනා මන බැන්දූ ඔබෙරුව දැකලා As we now would like to proceed further in our evening's presentation, and this is an invitation now we extend to the patron, His Excellency Justice Veeramantri, in the company of the President of the Foundation, Mr. Chandraratna, pleased to grace the stage in their role as presenters as we prepare to introduce the recipients of the Merit Awards. 2006 ඔක්තෝබර් මාස 27 වන දින වේලාව රාත්‍රී 9. සුගත් චන්ද්‍රසිරි ලොරි රථයෙන් බිමට බැස්සේ කන්නාට්ටිය මෝඩ පාලමට ඉහළින් ගලන ජල කඳේ ප්‍රමාණය නිරීක්ෂණය කිරීමටය. පාලම යටින් උදව් ඉල්ලා කෑගසන හඬක් ඇසී ඔහු නැවත දිව ගියේ හොල්මනක් යයි සිතා බියිනි. ත්‍රිරෝද රථයක සිටි නිලන්ත සහ නිස්සංකද සමග ඔහු නැවත පැමිණියේය. පාලමුඩ දිගා වී නිලන්ත හා නිස්සංක දෙපා වලින් අල්ලා සිටියදී විදුලි පන්දමක් අතින්ගෙන ඔහු පාලම යට නිරීක්ෂණය කළේය. එහි වූ ත්‍රිරෝද රථයේ කාන්තාවක සහ පුරුෂයෙකු එල්ලී සිටිනු දුටු ඔවුන් ඉනිමගක් සහ ලණුවක් සොයාගෙන ඉනිමග ලණුවේ ගැටගසා පාලම යටට දමා අනෙක් දෙදෙනා එය අල්වාගෙන සිටියදී පහතට බැසගත් නිස්සංක ලණුව ත්‍රිරෝද රථය දෙසට විසි කළේ ඔවුන් බේරා ගැනීමේ අරමුණිනි. එහෙත් එම ලණුව අල්වා ගැනීමට ත්‍රිරෝද රථයේ සිටි අයට නොහැකි විය. එම ස්ථානයට පැමිණි එන්.කේ. නිසාන්ත ජයසිරි සහ එන්.කේ. සුමිත් බණ්ඩාර ප්‍රියංකර යන අය ඉනිමග දිගේ පහළට බැස අනතුරට මුණ පා සිටි ටී.ඒ. සරත් සහ ඌගේ බිරිඳ උඩට ගත්තේය. අනතුරට මුහුණ දුන්න අවස්ථාවේදීම ත්‍රිරෝද රථයේ සිටි දරුවන් සහ අනෙක් අය සැඩ පහළට ගසාගෙන ගොස් සිටි බැවින් ඔවුන් මිය යන්නට ඇතැයි අනුමාන කර තිබුණත් දෙමාපියන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා එම සත්‍ය ඔවුන්ගෙන් වසන් කිරීමට පවා මේ වීරයන්ට සිදුවිය. මෙම ඇරයුම සම්මානලාභී එන්.කේ. නිසාන්ත ජයසිරි, යු. සුගත් චන්ද්‍රසිරි, එස්.එම්.එච්. නිලන්ත බණ්ඩාර සහ පී.ජී.එන්. තරංග සිරිසේන යන පිරුවන්ට. So these are the recipients, the four gentlemen. Actually, there was a fifth as well. But the four together saved the life of T.A. Sarat and his wife, both of whom were trapped underneath a bridge when there was a flood waters that had raised the level of the water there in Nakkavita. And underneath the bridge, there was a three-wheeled vehicle with these hapless people stuck inside. And these four, with also the fifth person who was not present, managed somehow with determination and a lot of innovative thinking to be able to bring them from the trapped position underneath the bridge and then to drag them out to safety. One of the unfortunate factors is that the children of the victims were actually lost in the flood. But Sarat and his wife knew about it sometime after the incident, because it wouldn't have helped them at that moment to have known that they had lost their children. But they themselves had their lives preserved. A warm round of applause to our recipients. It's appropriate to invite our chief guest here today, His Excellency, the High Commissioner for Pakistan in Sri Lanka, Mr. Shahzad Chowdhury, Air Vice Marshal, and he's been an active member of the Air Force of Pakistan and served valiantly.
until his retirement a few years ago, and of course currently serves in this position as High Commissioner in Sri Lanka. The most reverend religious dignitaries, Mahanayakas, Swamis, Maulanas, bishops, Excellency Judge C.G. Viramantri, the Patron-in-Chief, Excellencies and Justices Ismail and all the others that are present, President of the Foundation, Mr. Kasun Chandaratna, distinguished guests, awardees, ladies and gentlemen, Ayubowan, good afternoon, Assalamu alaikum and Namaste. It gives me immense pleasure to be here with you all this afternoon to celebrate the most exemplary acts of courage and sacrifice that a human being can exhibit for another fellow being. These acts reinforce our trust in each other as humans and stand out as beacons of hope in the current day environment of materialism, exploitation, and despondency. Courage to me is not a raw emotion, but a carefully nurtured, cultured sense of humanism that the finer aspects of our being has been bestowed with. Courage, in my judgment, is a value-sensitive emotion, which will always base itself on the foundation of truth and emotional response, in sincerity and loyalty to the basic sense of kindness and care, and in our unexploited and unadulterated and non-manipulative core values of human response to the needs of another fellow being. As I have stated in my message, which is contained in the little booklets on the occasion of these awards, bravery and courage is a unique human trait in the face of adversity. It becomes greatly more valued when such bravery and courage is exercised for others in distress. Risking one's own life to save others has to be the most supreme of sacrifices. An act of courage and kindness is just that, unaffected by any concerns of caste, creed, or religion. As you may be aware and you were told, I have spent a large part of my life as a fighter pilot during my career in the Air Force. As you can imagine, I would have seen it all. It was a most fascinating life, as you might say, of thrill and challenge, and indeed that of many risks. We flew practically every day on single-engine fighter machines, one knight to his own chariot, and practiced and participated in some absolutely what I may call now inexplicable combat scenarios. We saw death happening all around us routinely, and yet, as soon as one aircraft or a man went down, we had to take our machines back to the air almost immediately after. Such was the life. And every time, regardless of how good you were at your task, when one stepped on the ladder to climb into the cockpit, a thought did rise to question if one would be able to get back and feel your feet back on the ground ever again. It could happen as many times a day as you climbed the cockpit. In a way, one was defying death at every moment. Now that too could be called courage or being brave, though I will submit not by my reckoning. In a way, yes, but really not by the definition of courage as we have seen displayed by these awardees. In our case, you are constantly playing and weighing your odds against the risk and the challenge, and it is always a very fine balance that one must maintain. One can always withdraw, but you will definitely be blamed of cowardice. In fact, the skill of
people like us who are in this profession lies in managing the risks. That is where the fighter pilots are good at. They're usually well trained, know their systems well, and have been taught to handle routine and moderate emerging anomalies. Sometimes those anomalies are very, very serious too. But they really come in their own when the complicity of a multiple situation beckons, all at once. That is when you see the human mind respond at its peak. Again, it is the efficiency of the human mind that is being challenged. His ability to quantify the innumerable variables at play and to predict and sensibly play the odds. I'm afraid it is still not courage and will not be defined as courage. At best, he is still a very efficient, qualified, and capable gambler of playing with the risks. He can be termed a coward, all right, if he withdraws too early from a situation, but can never be called courageous. For that, he will have to do a lot more. Undoubtedly, his margin of error is minimal, and the cost of a mistake is invariably death. And he is at very moment in this game of life and death. Yet, it is neither bravery nor courage. To my mind, there cannot be a more complete definition or the exclusive domain of identifying courage by excluding the known or the widely perceived connotations of the popularly understood term courage as we relate to people in the profession of fighter flying, military combat, etc. I hope the above example of a fighter pilot, or for that matter a Formula One driver, or a space traveler, or a shuttle astronaut, vividly defines courage, or more explicitly, what is not courage, making it easier for us to now look at the act of these exceptional people with an even greater sense of their equally exceptional feats. Today's awardees, therefore, are very special people. They are the real exponents of that most sublime human trait, courage in face of adversity. Their value-based sense of courage is underpinned by that supreme human response of sacrifice for another fellow being. What made their efforts extra special is their willingness to sacrifice their own lives to save the lives of others. On the spectrum of courage, there cannot be a higher peg. And that is why we salute them, their humanism, and their most sublime sense of consideration, care, and comfort for their fellow beings. In the end, I wish to read out my message on this occasion, which in my judgment truly reflects the spirit that we all share on this very noble undertaking. I wrote in that message, "It gives me immense pleasure to know that Foundation for Civilian Bravery is working zealously to recognize this unique human trait in the face of adversity. It becomes greatly more valued when such bravery and courage is exercised for others in distress. Risking one's own life to save others has to be the most supreme of sacrifices. Hence, its recognition by the Foundation of Civilian Bravery is indeed commendable. I share the pride of the entire Pakistani nation when in 2006, the Foundation recognized a Pakistani national for his humanitarian work in earthquake-hit areas of northern Pakistan and Azad Kashmir. It was the first ever international award to be made by the Foundation and marked the solid footings gained by the Foundation in a very short time in expanding its realm of appreciation of a universal but a rare human trait. An act of courage and kindness is just that, unaffected by any concerns of caste, creed, race, or religion. The Foundation emphasizes these universal human traits and builds and strengthens brotherhood among humanity based on the positives and the common attributes rather than the increasing trends to emphasize the differences and thus the negatives. And why I say this is away from my message, because it cuts across all ethnic lines. In your country and in every country, to be able to become a human once again and provide support, comfort, care, and save lives of other humans regardless of who they belong, where they belong, what do they come from, what is their ethnicity, and what is their religion. There cannot be a better way of getting together
which in my judgment today Sri Lanka needs the most. We all in our efforts and prayers pray and wish that this little step of the Foundation for Civilian Bravery becomes the norm for every member of your society, regardless of his ethnicity, regardless of where he comes from, regardless of his religion. And you are able to meld together and merge together and emerge as the most promising nation in this entire region of ours. I think you deserve it, and we all wish and pray that you get it as soon as possible. There are thus many more reasons for us to celebrate the success of this foundation. I wish the founding members of the Supreme Council and the members of the Executive Council continued success in their selfless endeavors to recognize special acts of selfless courage and instill into their people the spirit of sacrifice, consideration, fraternity, and human love and brotherhood. To sacrifice oneself for another is the greatest manifestation of the natural human response gifted by Almighty God to His creation. We must celebrate this particular reward and this particular blessing of God Almighty given to each and every member of this humanity. May the foundation celebrate this for long. Ameen, and Godspeed to your foundation. Thank you very much. This is for the presentation of this evening's Silver Awards. දිනය 2006 අප්‍රේල් මාස 30 වෙනි දින. වේලාව පසුරු 3:30ට පමණ. 13 වෙනි වියති ඒ හර්ෂ කුමාර තම ඥාති සොයුරන් වන එස්.එච්. ප්‍රසන්න කුමාර, කේ මදුසංක පෙරේරා සහ එස්.ජී. ප්‍රසන්න කුමාර යන අය සමග බොල්ගොඩ ගඟේ පණන් ගහ තොටුපළ වෙත දිය නෑමට ගියේය. හර්ෂ කුමාර හැර ඉතිරි තිදෙනා ඔරු පදිමින් මීටර් 200ක් පමණ ගැඹුරට ගියේය. ඒ සමගම බේරා ගන්න යයි කෑගසන ශබ්දයක් හර්ෂයට ඇසුණි. ඔරුව පෙනෙන්නට නොතිබුණු බැවින් අසල තිබූ ඔරුවක්ගෙන වහා ඒ දෙසට ගිය හර්ෂ දුටුවේ ගිරණ තරුණයන්ගේ අත් පමණි. එක් අයෙක් ගිලී නොපෙනී ගිය අතර තම අත දිගු කර දෙදෙනෙකු තම ඔරුවට ඇදගත් හර්ෂ ඔවුන්ගෙන් ජීවිත බේරා දීමට සමත් විය. මෙම ඇරයුම රජත සම්මානලාභී ඒ ஹர்ஷ குமார் தருவார். 13 வயதுடைய ஹர்ஷகுமார தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்கள் எச்.எஸ். பிரசன்ன, மதுசங்க பெரேரா, சுசந்தகுமாரா ஆகியோருடன் ஏப்ரல் 2006ஆம் ஆண்டு பொல்கொட ஆற்றில் படகுத்துறைக்கு நீராடச் சென்றார்கள். ஹர்ஷகுமாரை தவிர்த்து மற்றவர்கள் தங்கள் படகுகளை வலித்து கொண்டு சென்றபோது ஆழ்கடலை நோக்கி சென்றனர். திடீரென யாரோ ஒருவர் உதவுங்கள் என்று அழும் குரல் கேட்டது. கிட்ட ஒரு படகுதானம் இல்லை. ஆனால் நீரில் இளைஞர்களுடைய கைகளை அவன் கண்டான். ஒருவர் மூழ்கி காணாமல் போனார். ஆனாலும் ஹர்ஷாவினால் அவர்களின் இருவரை காப்பாற்றக்கூடியதாக இருந்தது. 13-year-old Harsha Kumara. Last year, in the month of April, he, along with some others, went for a bath or a swim, whatever you like to call it, at Bolgoda. While there, 3 of his friends were in serious difficulty and they screamed out for help. All he saw, all Harsha saw, was just the hand sticking up out of the water. However, he managed to help 2 of them. Very sadly, 1 was lost. But 2 had their lives saved. That's the first of our Silver Awards. We have 2 more. දිනය 2006 නොවැම්බර් මාස 21 වෙනි. වේලාව පස්වරු 5ට පමණ. පරණ නුවර පාර කිරිගල්ගොඩ කදුර වෙත ආර්.එම්. චන්ද්‍රලතා මහත්මිය ගියේ එහි සිට ගේ දෙසට උතුරා ගලා යන වතුර පාර ඉවතට හැරවීමටය. ඇයගේ දියණියද ඇය සමග විය. උදැල්ලක් රැගෙන කදුර වෙත ගිය චන්ද්‍රලතා හා ඇගේ දියණිය දුටුවේ ගල්ලේ කන්ද ප්‍රදේශයේ සිට යතුරු පැදයකින් ගමන්ගත් ප්‍රදීප් රත්නායකය. ප්‍රදීප්ට වතුර පාර සැර බැවින් එන්න එපා යයි පැවසූ නමුත් ඔහු ඔවුන්ගේ කීම නොඅසා ඉදිරියට පැමිණියාය. වතුර පාර සැර බැවින් බෝක්කුව මතදී ඔහු එහි ඇද වැටින. ඔහු බේරා ගැනීමට නොපැකිලිව ඉදිරිපත් වූ ඇය විගසින් ඔහු සිටින දෙසට ගියාය. දියණියද ඇය සමගින් ගියේ ප්‍රදීප්ට උදව් කිරීම සඳහාය. චන්ද්‍රලතා ප්‍රදීප්ට අත දෙනවත් සමගම විශාල ජල කඳක් වික් තිදෙනාම ගසාගෙන ගියේ
මීටර් 50ක් පමණ දුරටය. මෙසේ ගසාගෙන යද්දී දියණියට බටයක් හසු වී ඈ එහි එල්ලි දිවි රැකගත් අතර ප්‍රදීප්ද අත්තක එල්ලි දිවි රැකගත්තේය. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ චන්ද්‍රලතා සැඩ පහරට හසු වී බදුලුවේ ගිලි ජීවිතක්ෂයට පත්විය. මෙම අවසනන්ත සිදුවීමේදී ආර්.එම්. චන්ද්‍රලතාට හිමි සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ස්ථානයට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන උබේසේන මහතාට. ஆர்.எம். சந்திரலதா என்பவர் 2006ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21இல் தன் வீட்டை நோக்கி மிக அதிகமாக நீர் ஓடி வருவதை கண்டிருக்கிறார். அதை திசை திருப்புவதற்காக அவர் முயன்ற போது அவரோடு முன் சைக்கிளில் ஒருவர் வந்ததாய் அவர் பார்த்திருக்கிறார். இந்த நீர் இழுப்பில் அவரும் இழுபட்டு கொண்டு போகலாம் என்பதால் இந்த பக்கம் வர வேண்டாம் என்று சந்திரலதா சத்தம் போட்டிருக்கிறார். ஆனாலும் அந்த பையன் வந்ததால் நீரினால் இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறார். தாயும் மகளும் அந்த பையனின் கையை பிடித்து காப்பாற்ற முயன்றாலும் கூட 3 பேரும் நீரிலே இழுக்கப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். தாய் இறந்து விட்டார். அந்த சந்திரலதாவினுடைய மகளும் வந்த பையனும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். Of particular poignance is the fact that this is awarded posthumously. Chandralata and her daughter were out by the waterfall trying to avert a disaster with the flooding that had taken place off the Kandy Road where they live. And while they were in the process of trying to divert the water, they saw another young man on a bicycle approaching. They warned him not to get any closer, but he didn't heed their warning, and he did get into difficulty. And Chandralata ran forward and attempted to save the life of this young man who was on the bicycle. Well, thankfully, she was able to get a hold of him and try to pull him back. But as it turned out, the waters were moving far too rapidly, and all 3 of them were now being swept away. As it turned out, the young man himself was able to hold on to a branch and save his life. Chandralata's daughter, likewise, was also able to clutch onto something and save themselves. But the one who initiated the whole process of trying to save them all, or save the young man, Chandralata, she ultimately was swept away and was lost. So this is awarded posthumously, a silver award accepted by her husband. Which brings us now to our 3rd silver presentation for today. 2006 ඔක්තෝබර් මාස 20 වෙනි දින පිටබැද්දර කුඩගලහේන නිවසේහි 11 වී ඇති ප්‍රියංකර පුතු උදෑසන 6:30ට පමණ අවදි විය. තම සොවිරිය මව නිවසේහි පෙනෙන්නට නැති බව කීය. යමක් වැටෙන ශබ්දයක් ප්‍රියංකරට දැසිනි. ඔහු සිතුවේ ඒ පොල් ගෙඩියක් කියාය. ඔහු තම සොවිරියද සමග මව සිටි තැනක් සොයා බැලීය. ලිඳ තුල බැලුව විට විශාල ජල බුබුලු රැසක් දක්නට ලැබිනි. මවෙහි පැමිණ ඇති බවට පෙනෙන්නට තිබිනි. සොවිරියගේ දැඩි විරෝධතාවය නොතකාම ලින් කණුවේ කඹය ගැට ගැසූ ප්‍රියංකර එය දිගේ ලිඳට බැස්සේය. ලින් පත්ලට වරක් කිමිදී බලද්දී තම මවගේ පාදය හා තම පාදයේ මාපටැඟිල්ලක් ගැටිනි. නැවතත් කිමිදී මවගේ කෙස් වැටියෙන් අල්ලා එසවීමට තැද්දරු නමුත් ප්‍රියංකරට වහා එය පාපයකැයි සිටින. ගෞමෙන් අල්ලා ඇද්ද විට එයද ඉරී ගියේය. අනතුරුව ඇගේ දෙවුරින් අල්ලා ජලයෙන් ඉහළට හිස සිටිනසේ ඔසවාගෙන සිටියේය. ඒ වන විටත් අක්කාගේ කෑගැසීම ඇසී රැස්ව සිටි අසල්වාසීහු එක්ව ප්‍රියංකරගේ මව ලිඳෙන් ගොඩට ගත්හ. ගොඩගන්නා විට සිහිසුන්ව ඉතා අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක පසු මව ඇගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් සිටි ප්‍රියංකර අවසානයේ දක්වාම සිය උත්සාහය අත් නොහැර වහා ත්‍රිරෝද රථයක් නවතා තම මව රෝහල වෙත රැගෙන ගියේය. අවසානයේදී කුඩා ප්‍රියංකරගේ මවගේ ජීවිතය බේරා ගත්තේය. මෙම ආරාධනය එම් ප්‍රියංකරට මේ අවස්ථාවේදී මා ආරාධනා කර සිටිනවා ප්‍රියංකර විසින් ජීවිතය බේරාගත් ඇගේ මවටද මේ වේදිකාවට පැමිණ ලෙස. பிட்டபெதர என்ற ஊரில் இருந்த எம் பிரியங்காரா அவர் செய்த துணிச்சலை அடுத்து சொல்லலாம். முற்பகலில் 2006 ஆண்டு அக்டோபரில் தன்னுடைய தாயை அவர் காப்பாற்றியிருக்கிறார். திடீரென்று கிணற்றில் ஏதோ ஒரு சத்தத்தை அவர் கேட்டிருக்கின்றார்.
தாயை காணவில்லை. எனவே தாய்தான் கிணற்றில் விழுந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டு சகோதரியின் எதிர்ப்பையும் மீறி பிரியங்கர கிணற்றின் கம்பத்தில் இருந்து முழுமையான கயிற்றை பிடித்து கிணற்றுக்குள் இறங்கி இருக்கிறார். இறங்கி தன் காலால் தடவிய போது தாயினுடைய கால் அவருக்கு கண்டுகொள்ள முடிந்ததாக இருக்கிறது. தாய் அணிந்திருந்த சேலையை பற்றி இழுத்து மேலே கொண்டு வர முடியாததால் அவர் கத்தி இருக்கின்றார். அவருடைய சகோதரி அக்கம் பக்கத்தினருக்கு கேட்கத்தக்கதாக சத்தம் வைத்த போது அயலவர்களும் வந்து சேர்ந்து அந்த தாயை காப்பாற்ற முடிந்தது. So this is 11-year-old Priyankara, who was at home in Pittabhadra when suddenly found his mother was missing. And well, with the help of his sister, he began to look for the mother, and it turned out one thing led to another, and she had fallen into the well. And so it was this young man who decided to go right down into the well, as he did, letting himself down with a ladder, or should I say with a rope, and then did find his mother there in difficulty, and proceeded to dive, bring her up above the surface of the water, and then with a great deal of effort managed to keep her that way until neighbors were attracted by the screaming, and of course the rest you know. She was saved on account of the vigilance and response on the part of her son, the 11-year-old lad. So that's the third of our silver awards. The foundation is delighted to have had the strategic partner in Eagle Insurance, and we are particularly pleased also to be able to welcome here, who has just arrived, the Managing Director of Aviva India, Mr. Bert Patterson, who is also a Director of Eagle Insurance here in Sri Lanka. We're very happy to have Mr. Patterson sharing this event with us. And we had the silver awards now handed over. The first silver medal was sponsored by HSBC. The second silver medal for civilian bravery was sponsored by Singer Sri Lanka. And the third silver medal for civilian bravery, the one that was now collected by the young boy, sponsored by Ceylon Cold Stores Limited. And shortly we will be handing over the Budalna gold medal, the gold medal for civilian bravery, and that in particular is sponsored by Vijita Yapa Bookshop, and we are most grateful for the wonderful support that has been accorded by them. And now, just ahead of us, moving to our final presentation, namely the Gold Award, we have the declaration with regard to the Budalna Award, which we proceed now to read in all 3 languages. So, since I'm here already, I will proceed with that. This is the declaration as regards the Budalna Gold Award. Whereas King Vijayabahu the Great ascended to the throne, uniting the kingdom of Sri Lanka, which was for a long time divided by internal strife. Whereas King Vijayabahu the Great summoned his friend Lord Budal, who was the administrator of civil and military matters of Rohana, to his royal assembly for the purpose of introducing him and expressing his gratitude. Whereas the king bestowed upon him a copper inscription with immunities and privileges on account of refuge and protection given by concealing in the jungle the royal family and him at his tender age, and thereby shielded them from enemy attack, and also on account of raising an army for His Majesty. I, Honorable Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, do declare and name at the request of the Foundation for Civilian Bravery its gold medal conferred for the highest act of civilian bravery as Budal Na Gold Award in memory of Lord Budal, Dandanayaka of Rohana. Date 8th July 2004 at Colombo. That's the declaration with regard to the Gold Award. பல நெடுங்காலமாக உள்நாட்டு வேறுபாடுகளால் பிளவுபட்டிருந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தி
மாமனிதரான மன்னர் விஜயபாகு கிறிஸ்துவுக்கு முன் 1055 1111 காலத்தில் அரியாசனம் ஏறினார் என்பதாலும் ரோகண என்னும் பிரதேசத்தின் தத்தநாயகாவும் நண்பருமாகிய புதல் பிரபுவை அறிமுகப்படுத்தவும் தனது நன்றியை தெரிவிக்கும் முகமாகவும் மாமனிதரான மன்னர் விஜயபாகு அவரை தனது அரசவைக்கு அழைத்தார் என்பதனாலும் மன்னர் பாலகனாயிருந்த காலத்தில் அரச குடும்பத்தை வனப்பகுதியில் மறைத்து புகலிடமும் பாதுகாப்பும் வழங்கி பகைவரின் தாக்குதல்களில் இருந்து காப்பாற்றியதுடன் மன்னருக்காக ஓரப்படையையும் திரட்டினார் என்ற காரணங்களுக்காக மன்னர் அவருக்கு தாமிர பட்டயத்திலான அரசணையில் பொறுப்பு விடுப்புகளும் இறப்புரிமைகளும் வழங்கினார் என்பதனாலும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் பிரதம அமைச்சர் மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய நான் மக்கள் வீரத்திற்கான நிறுவனத்தின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அதி உயர் மக்கள் வீரச் செயலுக்கான அந்த நிறுவனத்தின் தங்கப்பதக்கத்தை ரோகணவின் தத்தநாயக்காவான புதல் பிரபுவின் ஞாபகார்த்தமாக புதல் நா தங்க விருது என்ற பெயரிட்டு ප්‍රකටනப்படுத்துகிறேன். කාලාන්තරයක් පැවතුණු විවිධ රාජ්‍ය අරගලයන් සංසිඳුවා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය එක්සේසත් කළ මහා විජයබාහු රජතුමා තමා කුමාර වියේ සිටියදී තමා සහ සිය රජ පවුල වනාන්තර මැද තැන තැන සඟවමින් සතුරු උදුරවලින් පේරාගෙන තමා වටා බලමුළු ඒකරාශී කරමින් තමා රජබවට පත් කළ සිංහ වික්‍රම සම්පන්න රුහුණේ දණ්ඩනායක බුදල්නා නැමැති සිය මිතුරා රාජ්‍ය සභාව ඉදිරියේ හඳුන්වා දෙමින් ප්‍රසාද වරදාන ප්‍රකාශිත තඹසන්නසක් ඔහු වෙත පිරිනැමීමෙන් මහා විජයබාහු රජතුමා කළ කෘතඥතා ප්‍රණාමය සිහිපත් කරනුවස් වීරපොදු ජන පදනමේ ඉල්ලීම මත එම පදනම විසින් උසස්තම විරුජන ක්‍රියාව සඳහා ප්‍රදානය කරන විරුජන ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව මෙතැන් සිට බුදල්නා ස්වර්ණ සම්මානය ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාර්ථ දූරන්දර ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම නම් කර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. අපි වෙනද වගේම බයික් එකේ නාන්න ගිහිල්ලා මොටර් සයිකලේ උඩ බොඩි බබාව තියලා මම වතුරට බැස්සා නාන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ වයි ප්‍රදි හොදන්න ඇවිල්ලා ප්‍රදි ටිකක් තිබිලා හොදගෙන මගක් ඇවිල්ලා මගේ ළඟට කිට්ටුවට ආවේ නැහැ මගක් ඇවිල්ලා එයා නතර වෙලා ඇඟ හොදන්න ලෑස්ති වුණා ඊට පස්සේ එයාගේ ඉසේක්ම කිය තමයි ආන්න ගියේ ඉසේ අමාරුව කිව්වනේ ඇඟේ වතුර කාගෙන මදි ඔළුවේ ඉඳන් නාන්න දරුව බලා ගන්න මට පුළුවන් නේ ඊට පස්සේ එයා වතුර දෙකක් තුනක් දාගත්තේ ඔළුවට දාගන්න කලින් ඉඳලා මමත් නාන්න පටන් ගත්තා මම පොඩි එක්කලා දිහා බල තමයි නෑවේ. නාද්දි යට කියලා උඩ එනකොටම එකපාරක් කෑ ගන්න සද්දයක් වුණා අයියා. ඊට පස්සේ මං හිතුවේ පොඩි එක්කලා වැටුණා කියලා. මම නැගිටලා දුවන් එන්න කියලා බලනකොට පොඩි එක්කලා හොඳට ඉන්න මොටර් සයිකලේ උඩ මේ ළඟ හිටපු එක්කලා නෑ. ඊපස්සේ මොකද වුනේ කියලා ළඟට අඩිය තියලා බලනකොට මේ කිඹුලගේ වලිග වැදුණා කපුව. ඊට පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ කිඹුලා තමයි මේ අල්ලන් ඉන්නේ කියලා. එකපාරටම පැනලා වලිගෙන් ඇදලා ගත්තා. ගන්නකොට වලිගෙ ගහද්දි මම වීසිලා වැටුණා බලන්න. ඊට පස්සේ නැවතරයක් මම මෙන්න දුම්පලක් දැක්කා. ඊට පස්සේ මම එක තැනකට එකපාරටම පැනලා බඩමැදින් අල්ලගත්තා.
ඊට පස්සේ බඩමැදින් අල්ලලා උස්සලා හෙලෙව්වා. මේ කොච්චර හෙලෙව්වත් අතාරින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ මතක් වුණේ කිඹුලාගේ බඩ අත ගාවොත් තමයි අතාරින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉක්මනට රවුන්ඩ් එකක් කරකලා බඩ අත ගාපු ගමන් වයිෆ් නැගිටලා ඉඳගත්තා. ඔය යන්න මම මුවරගෙන ගම්බර පැත්ත තල්ලු කරලා අරන වයිෆ් අල්ලගෙන ගොඩට අරන් ගියා. මගක් යනකොට ආපහු වයිෆ් කෑ ගහලා රෙද්දෙන් අදින කියලා පස්සට. ඊට පස්සේ මේ පස්සේ හැල්ල බැලුවාම නෑ අනිත් පැත්තෙන් හැල්ල බැලුවාම ආයෙ එනවා කිඹුලා මේ රෙද්ද ඇතැරලා අනිත් පැත්තෙන් එනවා. ඊගාන වයිෆ් මම ගොඩට යන්න කියලා අනිත් පැත්ත හැරිලා වතුර ටිකක් ගාලා පස්සෙන් පස්සට මම අඩිය තිය ආවා. ඇවිල්ලා වයිෆ් එතකොටම කෑ ගැහුවා. අනේ මගේ අත්තා. දෙවෙනි පාර මම බලනකොට මහත්තයා කිඹුලා ළඟ හිටියේ. ඊට පස්සේ මගේ අත නැති බව මම දැනගත්තේ ගොඩට ඇවිල්ලා. ආවට පස්සේ මම කෑ ගැහුවා මගේ අත කෝ කියලා. මහත්තයා කිව්වා මේ කමන්නේ බය වෙන්න එපා. මේ අත නැති වුණාට කමන්නේ කෑ ගහන්න එපා. බබත් බය වෙනවනේ කියලා. එතකොට මල්ලා දෙන්නෙක් වතුරට ආවා. ඒ දෙන්නට කිව්වා ඉක්මනට වාහනයක් අරගෙන කියලා. ඊට පස්සේ මේ ත්‍රිවිල් එකක් ආවේ. ත්‍රිවිල් එකේ නොච්චෙක් මිස්පිතාලට අරන් ගියා. බබයි මායි දෙන්නම දාගෙන මහත්තයා තනියම අරන් ගියේ. ඊට පස්සේ නොච්චෙක් මිස්පිතාලෙන් අනුරාධපුරයට ඇරියා. අනුරාධපුරෙන් අත ඔපරේෂන් කරලා හැදුවා. And so, we call the recipient of the Gold Award R.M. Jayasri Bandara of Pahala Margaha Weber. And maybe Srimati can come also. R.M. Bandara Jayasri 2000 ஆண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் காலை 10 மணிக்கு தன்னுடைய மனைவி ஸ்ரீமதி மெனிகேயுடனும் தன்னுடைய சின்ன மகளுடனும் மஹரகஹாபாவியில் நீராடுவதற்கு சென்றிருக்கிறார். அவர் நீரினில் அமிழ்ந்து மூழ்கிய போதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய மனைவி மீதும் மகள் மீதும் கூர்மையான பார்வையை வைத்திருந்தார். ஒரு முறை அவ்வாறு நீரில் மூழ்கிய போது யாரோ ஒருவர் ஆபத்தில் சிக்கி கூக்குரலிடம் குரலை கேட்டார். அவர் நீர்மட்டத்தை வந்து அடைந்த போது அவருடைய மனைவி காணாமல் போய்விட்டதை கண்டு கொண்டிருந்தார். அவள் இருந்த இடத்தில் இருந்து சிற்றலைகள் எழுந்து விழுந்தன. அவர் அந்த சம்பவத்தை விரைந்து சென்ற போது முதலை ஒன்று இறுகி பற்றி கொண்டிருப்பதை கண்டார். அது அவருடைய மனைவியை விடுப்பதாயில்லை. அவர் அதனை இறுக பிடித்து கொண்டு அந்த முதலையின் வயிற்றில் பலமான அடி அடித்தார். அது திகைப்புக்குள்ளாகி ஸ்ரீமதியை விடுவித்திருந்தது. மனைவியை நதிக்கரைக்கு திரும்பி போகுமாறு கேட்டுக்கொண்ட போதும் அவள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. ஆனால் அது திரும்பி வந்து ஸ்ரீமதி குளிப்பதற்காக அணிந்து கொண்டிருந்த ஆடையை கவ்வி இழுத்து முதலையை நோக்கி வீசினார். தன்னுடைய உடையை கொண்டு தன் மனைவியின் உடலை போர்த்து அவளை பாதுகாப்பான வலது கையை அகற்றிவிட வேண்டியிருந்தது. எவ்வாறாயினும் ஜெயஸ்ரீ ஸ்ரீமதியின் உயிரை காப்பாற்றினார். So I think the graphic reenactment was sufficient to allow you to know the sequence of events as they unfolded and how it was that Jayasri Bandara acted with, I would say, presence of mind to learn how to tickle the middle of a crocodile. Anyway, he did have presence of mind and was able to do as he did. And our warm thanks to our presenters for being on stage. Thank you. සංඝරත්නය ඇතුළු පූජ්‍ය ප්‍රසාදින් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ප්‍රධාන ආරාධිත ඇමුත්තා ඇතුළු අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන ස්ථානයට පැමිණි
සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. වීර පුදුජන පදනම මගින් 14 වෙනි වරටත් පවත්වන ලද වාර්ෂික විරුජන සම්මාන උළෙල සමාප්ත කරන අවස්ථාවේ මෙම සත්කාරය සඳහා දායක වූවන්ට ස්තුති පිරිනැමීමේ මොහොතයි මේ. මෙම සභාවේ මුලසුන එබවූ ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහා කොමසාරිස් විශ්‍රාමලත් එයා වයිස් මාර්ෂල් අතිගරු ශෂාඩ් ඒ චෞධරි මැතිතුමාට සහ එම මැතිනියට වීර පුදුජන පදනම වෙනුවෙන් අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම අප පදනමේ අනුශාසක ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ හිටපු උපසභාපති අතිගරු විනිසුරු සී.ජී. වීරමන්ත්‍රී මැතිතුමාටද හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හා වත්මන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම් සභාවේ සභාපති අමීර් ඉස්මායිල් මැතිතුමාටද වීර පුදුජන පදනමේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එලෙසම මෙම උත්සව සභාවේ ආරාධ්‍යයන් අතර සිටින විදේශ තානාපතිවරුන්ට හා එම කාර්යාල නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි අනෙකුත් නිලධාරීන්ටද ගරු විනිසුරු රංජිත් එන්.එම්. දීරරත්න මැතිතුමාටද මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා සම්මානලාභීන් තෝරා ගැනීමේ කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා දුෂ්කර කාර්යයක නිරත වෙමින් තේරීම් මණ්ඩලයේ කටයුතු කළ KMPG ෆෝඩ් රෝඩ්ස් තෝන්ටන් සහ සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හවුල්කරු රාජන් ආශිර්වාදන් මහතාටද හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු හා වත්මන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම් සභාවේ සභාපති අමීර් ඉස්මායිල් මැතිතුමාටද යුද හමුදා ප්‍රධාන මාන්ත්‍රික නිලධාරී මේජර් ජෙනරාල් UBL ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාටද ජාතික රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය හෙක්ටර් වීරසිංහ මැතිතුමාටද සිලොන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් සමාගමේ එය නියෝජනය කරන පැමිණි එහි සහකාර උපසභාපති එස්.ශ්‍රී කාන්ට් මහතාටද කළුතර ඥානෝදය විදුහලේ විදුහල්පති එල්.බී. වීරසිංහ මහතාටද අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එලෙසම අපට මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් හා දයාව පෙරටු කොටගෙන මෙම ස්ථානයට වැඩම කළ අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්කිත මහා නිකායේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටද අති උතුම් අනුනායක මාකස් පර්ඩිනැන්ඩස් රාජප්‍රසාදීන් වහන්සේටද වැල්ලවත්ත රාමකෘෂ්ණ ආරාමේ සර්ව රූපානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටද අල්හාජ් මෞලවි එම් මුස්නි අමීර් පූජකතුමාටද වීර පුදුජන පදනමේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද ප්‍රණාමය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම ජාතික විරුජන සම්මාන වල මෙවන් උත්කර්ෂවත් අයුරින් මෙවන් ඔපවත් අයුරින් ගාම්භීරවත් අයුරින් පවත්වන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ දායකත්වය හේතුවෙනි. එම දායකත්වය ලබා දුන් අපේ උපාය මාර්ගික සහකරු වන ඊගල් රක්ෂණ සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී දීපල් සූරාජ්‍ය මහතා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයටද ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව වෙනුවෙන් දායකත්වය සැපි වූ විජිතයාපා සමූහයේ අධිපති විජිතයාපා මහතාටද රජත මුද්‍රිකාවක් සඳහා දායකත්වය සැපි වූ HSBC බැංකුවටද රජත මුද්‍රිකාවක් සඳහා දායකත්වය සැප වූ සිංගල් ශ්‍රී ලංකා සමාගමටද රජත මුද්‍රිකාව සඳහා දායකත්වය සැප වූ සිලොන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් සමාගමට අපගේ සුවිශේෂී ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. තවද මෙම වැඩසටහන සඳහා මාධ්‍යාවරණය ලබා දීමේ අරමුණින් මෙහි පැමිණි දේශීය හා විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ටද මෙම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළත් අරෝන් සහ කමල්නී මහත්මියටද අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එලෙසම මෙම උත්සවයට සහභාගී වෙමින් අප දිරිමත් කළ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන් හා විශ්වවිද්‍යාල වල අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වන විද්‍යාර්ථීන්ටද යුද හමුදාව ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටද මෙහි පැමිණ සිටින කලාකරුවන්ටද අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. එලෙසම මෙම සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා දුර බැහැර සිට පැමිණි සම්මානලාභීන්ට හා ඔවුන්ගේ ආරාධනය මත මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අයටද ස්තුතිය පුද කිරීම අපගේ යුතුකමක්. අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානයට පැමිණි සියලු දෙනාටත් කාර්යක්ෂම ලෙස ලිපි බෙදා දෙමින් මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය වූ TNT ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්ප්‍රස් සමාගමටද විශේෂයෙන් ඒ අධ්‍යක්ෂ මොහන් පෙරේරා මැතිතුමාට හා ජෙරෝම් රොහිය මැතිතුමාටද අපගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. වීර පුදුජන පදනමේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමන්විත වූ ක්‍රියාකාරී සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු සමාජිකාවන්ටද මෙම උත්සවය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහාය පළ කළා වූ මෙම ස්ථානයට පැමිණනා වූ යම්කිසි හේකින් සඳහන් කිරීමට අතපසු වූ ඔබ සියලු දෙනාට
වීර පොදු ජන පදනම වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්තුතිය මෙයින් පුද කර සිටිනවා.